ಶುಭೋದಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂದಿನ ಭಾರತೀಯ ಏಕತಾ ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲಿಗೆ ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾರದಾ ನಟರಾಜನ್ ಅವರು, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ದೇಶಪಾಂಡೆಯವರವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ದಿಲೀಪ್ ಸಿಂಹರವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸೋಣ ಎಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ. Prostrations to the motherland, our Bharata, who has given us this day, this joy, and everything that we enjoy in life. We have many mothers: the physical mother, our motherland, our mother tongue. And in India, there are so many mother tongues, there are so many different faiths. We have a lot of variety, but that is just like a family, where there is a large family, many brothers and sisters. Some will be in the earlier days of the joint family. The eldest brother or sister would almost be of the age of the mother of the youngest brother or sister. And the uncles would be of the same age. So there will be a lot of intermingling, a lot of equality, and all the differences would be accepted. Someone in the family would not go to work at all. They'll be simply sitting there all the time in the joint family. It did not matter. Today, things have changed. So it is time for us to remember that we are one large family. Bhagavan Sri Ramana Maharshi, in Ramana Gita, he's asked, what is the goal of society? And he says, brotherhood based on equality is the supreme goal to be attained by human society. And how should each individual, that especially human beings, because animals, birds, insects, they live instinctively. They don't do anything which is different from nature's way. But human beings, we think. So what is the role that we have to play? Ramana says that we have to live in society like organs of the body live in the body. They work to sustain the whole body. No organ in the body says, I am greater than the rest. If an organ decides to take more importance, the whole system will fail. The balance will go away. So, the individuals have to work in that manner, and they have to encourage the people around them to work in that manner.
So today, the Government of India and especially the Ministry of Culture has decided to celebrate 31st of October as Rashtriya Ekta Divas, the unity of India. We know about the variety in India, but all the variety blends into that one essence. That is the significance of today's program. And we are very thankful, Ramana Maharshi Center for Learning is very thankful to South Zone Cultural Center, Tanjavur, for making this event possible and for actually initiating this event and taking us as the partner in this event to present a day-long event. A day-long event, today's event will have from the morning till the night. First of all, the variety of Indian heritage, we have begun with music. Because music is the adhara, it is the basis for all the arts. Sound, because we have to have, for dance, we need the music, the basis. And of course in theatre also, we have drama also. Music comes in different forms. It comes as music, it comes as dialogue also. So there is the sound, the Indian art of Nada, based on Indian, South Indian Carnatic classical ragas and sung and presented in different languages of India, compositions of different 20th and 21st century poets of India. And we will move on to have different varieties of offerings, drama, dance drama, puppet theatre, and we will be more than 100 artists today on the stage. ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ಎಂದೆಂದು ಒಂದೇ ಭಾವೈಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ನಡೆಯುವೆವು ಮುಂದೆ. Ramana Maharshi Center for Learning, joyously joining hands with Ekta Divas celebrations of the South Zone Cultural Center, Tanjavur, begins the day-long mega festival with Eka Bharata, a musical ensemble led by Srimati V. Radha. Music is the life breath of India, the common thread that binds her in oneness. In our beloved Bharata, mothers sing to their children in the cradle. Street vendors sing to sell their wares. Films of every language are replete with song and dance. Every stage of life from birth to death is touched with music, and all the festivals resound with melodies. India's freedom movement found huge inspiration and strength in the poetry and music of several lines and linesses of the freedom movement, songs that were on every lip and stir our hearts even today. The theme of today's musical presentation, Eka Bharata, for Bharat Ekta Divas, is inspired by Sri Ramana Maharshi's teaching in Ramana Gita, chapter 10, verse 10, which says, Saubhratram samabhavena gantavyam paramuchyate. Brotherhood based on equality is the supreme goal of human society. The highlight of the program is its multilingual nature, representing the unity in the spiritual essence of the varied languages of India. The songs are a blend of patriotic numbers along with selections on the philosophical concept of unity from Ramananjali Sangeetam, which is a unique repertoire of music, crystallizing the essence of Indian heritage through the poetic works of Sri Ramana Maharshi and more than 2,000 new songs by classical and eminent poets of the 20th and 21st century inspired by his life and teachings.
Srimati V. Radha has worked on the documentation and transliteration of the Ramananjali Sangeetam repertoire under the leadership of Srimati Sulochana Natarajan, who was a pioneer in this new arena. Srimati Radha has also been an important part of numerous live Ramananjali programs all over the world and several Ramananjali audio recordings, working with eminent music directors including Srimati Sulochana Natarajan, H.M.V. Raghu, Dr. Rajkumar Bharati and Dr. Ambika Kameshwar. A Master of Arts in Music from Bangalore University, she has been trained under renowned teachers like Srimati Indira Krishna, Sri H.T. Ramaswamy, Dr. Uma Gopalaswamy, Dr. Sushila, and is presently under the guidance of Sangeeta Shiromani Srimati Chitra Bilvam. She started performing music from a very young age and has also been a young artist at AAR and Doordarshan. Srimati V. Radha is the artistic director of Japamala Sara School of Music and Dance and the assistant director of the music division of Ramana Maharshi Center for Learning, sharing her knowledge and passion through classes, workshops and performances. Eka Bharata, music, the one voice of India, an ensemble led by Srimati V. Radha. On behalf of Ramana Maharshi Center for Learning, I welcome you all once again for this celebration of Ekata Divas, Rashtriya Ekata Divas, National Unity Day, remembering Shri Sardar Vallabhbhai Patel, who has united India into one India. India is the land which has been promoting and sharing this value of oneness. This oneness which is not only in human beings of all status and all kinds, but that oneness which unites all the beings, including the animals, birds, insects and humans too. We are celebrating that union, that oneness which is there within everyone, which shines as that supreme power which makes us sing and dance and speak and move. We salute to that one power which shines within all beings as the self, and we begin the program with a Ganesha Shloka written by Bhagavan Sri Ramana Maharshi, a Kannada translation of it by Dr. N.S. Lakshminarayana Bhatta. This will be followed by a song which sings the glory of the oneness of all the Indians. This song, written by Dr. Kargi, will be presented as the next song. We begin with the Ganesha Shloka and the song on oneness of all the Indians. ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ಎಂದೆಂದು ಒಂದೇ ಭಾವೈಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ನಡೆಯುವೆವು ಮುಂದೆ.
ಭೇದ ನಮಗಿರಲಿ ನೂರು ಮಾತಾಗಿರಲಿ ನಾಡಿನ ಜನಮನ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಾಡ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಡೆಯುವೆವು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವೆವು ಮುಂದೆ ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ಎಂದೆಂದು ಒಂದೇ ಭಾವೈಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ನಡೆಯುವೆವು ಮುಂದೆ ನೆಲದಿಂದ ಹಗೆ ದೂರ ಸರಿಯುವ ತನಕ ನಮ್ಮ ಧಮನಿಯಲಿ ಬಿಸಿ ರಕ್ತವಿರುವನಕ ಬಿಸಿ ನಮ್ಮುಸಿರು ನಮ್ಮ ನೆಲ ನಗನಾಣ್ಯ ಧನ ಕನಕ ನಗನಾಣ್ಯ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಛಲವಿರುವನಕ ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ಎಂದೆಂದು ಒಂದೇ ಭಾವೈಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ನಡೆಯುವೆವು ಮುಂದೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ ಕಂಗೊಳಿಪ ತಾಯ್ನಾಡ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲೆ ಮಗೆ ಕುಲಭೇದ ನೆಲಭೇದ ಜಾತಿ ಭೇದವ ತೊರೆದು ಜಾತಿ ಭೇದವ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಒಂದಾಗಿ ನಡೆಯುವೆವು ಮುಂದೆ ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ಎಂದೆಂದು ಒಂದೇ ಭಾವೈಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ನಡೆಯುವೆವು ಮುಂದೆ ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ಎಂದೆಂದು ಒಂದೇ ಭಾವೈಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ನಡೆಯುವೆವು ಮುಂದೆ ಭಾವೈಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ನಡೆಯುವೆವು ಮುಂದೆ ಭಾವೈಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ನಡೆಯುವೆವು ಮುಂದೆ Recently, we lost Shri Puneet Rajkumar. We remember him in this celebration with a song written by Chi Uday Shankar, and the songs were rendered by Dr. Rajkumar. We offer our obeisance to Shri Puneet Rajkumar. ಒಮ್ಮೆ ಸಾಲದು ಒಮ್ಮೆ ಸಾಲದು ನೂರು ಬಾರಿ ನೀ ಧರೆಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಜನುಮ ಜನುಮದಲ್ಲಿ ನೊಂದ ಜನಕ್ಕೆ ನೀ ಶಾಂತಿ ನೀಡಬೇಕು ಬೆಳಕಿನ ದಾರಿ ತೋರಬೇಕು ಒಮ್ಮೆ ಸಾಲದು ಒಮ್ಮೆ ಸಾಲದು ನೂರು ಬಾರಿ ನೀ ಧರೆಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಜನುಮ ಜನುಮದಲ್ಲಿ ನೊಂದ ಜನಕ್ಕೆ ನೀ ಶಾಂತಿ ನೀಡಬೇಕು ಬೆಳಕಿನ ದಾರಿ ತೋರಬೇಕು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ತತ್ತರಿಸೋ ಜನರ ಮೊರೆಯನ್ನು ಕೇಳದೇನು ಹತ್ತು ಕಂಬನಿಯ ಮಿಡಿವ ಆಪ್ತರನು ನೀನು ಕಾಣೆಯೇನು ರಮಣ ನೀನು ಕಾಣೆಯೇನು ಸತ್ಯರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಯವು ಬಾರದೇನು ರಮಣ ಕರುಣೆ ಬಾರದೇನು ಸತ್ಯರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಯವು ಬಾರದೇನು ರಮಣ ಕರುಣೆ ಬಾರದೇನು ಒಮ್ಮೆ ಸಾಲದು ಒಮ್ಮೆ ಸಾಲದು ನೂರು ಬಾರಿ ನೀ ಧರೆಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಜನುಮ ಜನುಮದಲ್ಲಿ ನೊಂದ ಜನಕ್ಕೆ ನೀ ಶಾಂತಿ ನೀಡಬೇಕು ಬೆಳಕಿನ ದಾರಿ ತೋರಬೇಕು
ಹರಿಯೋ ಹರನು ನೀ ಯಾರ ಅಂಶವೋ ಒಂದು ತಿಳಿಯೆ ನಾನು. ಶರಣು ಬಂದ ನೊಂದವರ ಪಾಲಿಗೆ ಕಾಮಧೇನು ನೀನು, ರಮಣ ಕಾಮಧೇನು ನೀನು. ಸತ್ಯರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಯವು ಬಾರದೇನು, ರಮಣ ಕರುಣೆ ಬಾರದೇನು. ಸತ್ಯರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಯವು ಬಾರದೇನು, ರಮಣ ಕರುಣೆ ಬಾರದೇನು. ಒಮ್ಮೆ ಸಾಲದು ಒಮ್ಮೆ ಸಾಲದು, 100 ಬಾರಿ ನೀ ಧರೆಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಜನುಮ ಜನುಮದಲ್ಲಿ ನೊಂದ ಜನಕ್ಕೆ ನೀ ಶಾಂತಿ ನೀಡಬೇಕು, ಬೆಳಕಿನ ದಾರಿ ತೋರಬೇಕು. ನೀ ಶಾಂತಿ ನೀಡಬೇಕು, ಬೆಳಕಿನ ದಾರಿ ತೋರಬೇಕು. ನೀ ಶಾಂತಿ ನೀಡಬೇಕು, ಬೆಳಕಿನ ದಾರಿ ತೋರಬೇಕು. We move on to the next song, a special song on our mother, Bharata. Our mother, Bharata, adorns herself with various Shastras and the 5 Vedas, the 4 Vedas and the Panchama Veda being the Natya Veda. And she has various sacred tirthas, and she has given birth to great sages and saints, including our beloved Bhagavan Sri Ramana Maharshi. And she adorns with sacred spots, and she has the heart of the world, Arunachala, with her. We present to you this song penned by Dr. Sharada, which is set in a special Panchanadai. Takka timmi takka channu, takka timmi takka channu, takka timmi takka channu, takka timmi takka channu. Gari gari ga, ni ga pa ga pa, sa sa da ga pa ga sa da sa, sari gari ga, ga sari sari, sa sa da ga pa ga sa da sa. Bharata, Bharata, Namya Bhumi Bharata, Bharata, ಭಾರತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಭಾರತ. ಆಗಮ ವೇದ ಕಲಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಂಚುವ ಭಾರತ. ಹಿರಿಯ ಮುನಿವರದ ಪಂಚಮ ವೇದದ ಸಿರಿಯನು ನೀಡಿದ ಭಾರತ. ಆಗಮ ವೇದ ಕಲಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಂಚುವ ಭಾರತ. ಹಿರಿಯ ಮುನಿವರದ ಪಂಚಮ ವೇದದ ಸಿರಿಯನು ನೀಡಿದ ಭಾರತ. ತಕ್ಕಿಟ್ಟ 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 ತದಿಗಿಡ ಸಾರಿಗ ಹೇಗಪ್ಪ ಸಾಸದಾದ ಪಾದ ಸಾರಿಗ ಸರಿ ಸಾಸದಾದ ಪಾದ ಭಾರತ ಭಾರತ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಭಾರತ. ಭಾರತ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಭಾರತ. ಸಂತ ಶ್ರೇಣಿ ಕಾಲ ಮೀರಿ ಹರಸುವಂತ ಭಾರತ. ಮತ ಮತದಲ್ಲೂ ಆತ್ಮತತ್ವ ತೋರಿ ನಲಿವ ಭಾರತ. ಸಂತ ಶ್ರೇಣಿ ಕಾಲ ಮೀರಿ ಹರಸುವಂತ ಭಾರತ. ಮತ ಮತದಲ್ಲೂ ಆತ್ಮತತ್ವ ತೋರಿ ನಲಿವ ಭಾರತ. ತಕ್ಕ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತದಿಗಿಣ ಸಾರಿ ಗರಿ ಗ ಗರಿ ಗ ಪದ ಪಾಪ ಪದ 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 ದದ ಸಾದ ಸದ ಸಾಸ ಸಸ. ನಮ್ಮಯ ಭಾರತ ನಮ್ಮಯ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ಮಯ ಭಾರತ. ರಮಣೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ರಮಣೀಯ ರೀತಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ರಮ್ಯಮಯ ನಮ್ಮಯ ಭಾರತ. ಆತ್ಮ ವಿಚಾರದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ರಮಣರ ತಾಯಿಗಳು ಭಾರತ. ರಮಣೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ರಮಣೀಯ
ರೀತಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ರಮ್ಯಮಯ ನಮ್ಮಯ ಭಾರತ. ಆತ್ಮ ವಿಚಾರದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ರಮಣರ ತಾಯಿವಳು ಭಾರತ. ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ನಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ನಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ನಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತದಿಗಿನ ತೋ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ. ದಿವ್ಯ ಗುಡಿಗಳು ಭವ್ಯ ನದಿಗಳು ತುಂಬಿ ನಿಂತಿಹ ನಮ್ಮ ಭಾರತ. ವಿಶ್ವ ಹೃದಯವು ಅರುಣಗಿರಿಯು ಬೆಳಗುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಭಾರತ. ದಿವ್ಯ ಗುಡಿಗಳು ಭವ್ಯ ನದಿಗಳು ತುಂಬಿ ನಿಂತಿಹ ನಮ್ಮ ಭಾರತ. ವಿಶ್ವ ಹೃದಯವು ಅರುಣಗಿರಿಯು ಬೆಳಗುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಭಾರತ. ತಕ್ಕ ನಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ನಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ನಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ತದಿಗಿನ ತೋ. ಭಾರತ. Bharata is our mother, and we are all brothers and sisters of this mother. So we are all one family, and the sun which shines is one, and that lights everyone without any discrimination. So we remember that sun which shines as one with a song of dawn written by Satyamangalam Venkatramayar, a Marathi translation of it by Jyotsna Reddy. रम्य शोभन उषाये अरुण अचल गिरिवरे. अरुणाचलेशा रमणनाथाये सत्वरे. रम्य शोभन उषाये अरुण अचल गिरिवरे. अरुणाचलेशा रमणनाथाये सत्वरे. सत्वरे. मंदल्या तारांगणीये शंख ध्वनि अभ्यंतरी. मंदल्या तारांगणीये शंख ध्वनि अभ्यंतरी. रमण देवा देव देवा रमण देवा देव देवा. ये सत्वरी ये सत्वरी. रम्य शोभन उषाये अरुण अचल गिरिवरे. अरुणाचलेशा रमणनाथाये सत्वरे. सत्वरे. गुणरहिता गुणातीता तुझी मुक्ती केसरी. गुणरहिता गुणातीता तुझी मुक्ती केसरी. येई कारुण्य सिंधो येई कारुण्य सिंधो. रमण देवा सत्वरी रमण देवा सत्वरी. रम्य शोभन उषाये अरुण अचल गिरिवरे. अरुणाचलेशा रमणनाथाये सत्वरे. सत्वरे.
प्रेमावतारा ज्ञान सिद्ध शिखरावरी प्रेममय प्रेमावतारा ज्ञान सिद्ध शिखरावरी दुख सुख विरहित ताप साये दुख सुख विरहित ताप साये रमण नाथा सत्वरी रमण नाथा सत्वरी रम्य शोभन उषाये अरुण अचल गिरिवरी अरुणाचलेशा रमण नाथा ये सत्वरी ये सत्वरी ये सत्वरी। We move on to the next song by Sadhu Om Swami, where he says, why do you waste your time in unwanted discussions, debate and fight? Remember and sing the glory of the divine. Oh, my intelligent child. A Gujarati translation of this song by Jagadish Swami will be presented. આનંદથી જપી તું નાચ બાળા શિવ પોતે આપણા પિતા છે પ્રિય બાળા આનંદથી જપી તું નાચ બાળા શિવ પોતે આપણા પિતા છે પ્રિય બાળા નાના બાળક અલીડા હે બાળા તો રમણા રમણા બોલ બાળા निर्दोष मन तारो छेरे बाळा कुंज गुरु मेवड़ी उगरी जावा पात्र बाळा निर्दोष मन तारो छेरे बाळा कुंज गुरु मेवड़ी उगरी जावा पात्र बाळा बीजा उमर बाळा तय छेने बाळा मिथ्या विवाद कर्या करे अली रूढ़ी बाळा बीजा उमर बाळा तय छेने बाळा मिथ्या विवाद कर्या करे अली रूढ़ी बाळा बाळक अलीडाई बाळा तू रमणा रमणा बोल बाळा मनोनश सदवा वचन समटे जूनी वसनने हणवा विवच मटे मनोनाश सदवा वचन समटे जूनी वसनने हणवा विवच मटे पुणे मारू रूपी मिथ्या टंटा समटे आने ठाली उग्रे जावा समतत बाळा मन बाळक अलीडा ही बाळा तू रमणा रमणा बोल बाळा अरुणाचल रमण पिता चरणे तो ये दास थाये जाने अली प्रिय बाळा गुरुजी ने तव ओर मंदिर माधो तारा हेवानो जीवन शिखी जाने बाळा ज्ञान बाळक अलीडा ही बाळा तू रमणा रमणा बोल बाळा ज्ञान बाळक अलीडा ही बाळा तू रमणा रमणा बोल बाळा तू रमणा रमणा बोल बाळा तू रमणा रमणा बोल बाळा। Sardar Vallabhai Patel ji hails from this land of Gujarat, and the very same land which has given birth to Mahatma Gandhi too. We continue with the next song by Ganapati Muni in Sanskrit, where he sings, "Let there be glory to India. Let there be victory to India, which is devoid of all conflicts. Let there be victory to great leaders, to that mother of all these great leaders and great saints." पुण्यचूत गुहा से
यत्पादपूतो रमणो महर्षिः परं लुलोके भगवान् गुरुर्नः यत्पादपूतो रमणो महर्षिः परं लुलोके भगवान् गुरुर्नः जयतु भरतः क्षोणिखण्डं विषाद विवर्जितम् जयतु गणपः तस्य क्षेमं विधयतु मनमुनिः जयतु रमणः तस्याचार्यो महर्षि कुलाचलो जयतु रमणः तस्याचार्यो महर्षि कुलाचलो जयतु च तयोर्माता पूता महेश सिनी अन्तर्वान्तं विलयन् अखिल जनस्यापि गुरुवराकारं श्रीशोणशैल नगरे किमपि परं विजयते ज्योतिः अन्तर्ध्वान्तं विलयन् अखिल जनस्यापि गुरुवराकारं श्रीशोणशैल नगरे किमपि परं विजयते ज्योतिः विजयते ज्योतिः विजयते ज्योतिः विजयते ज्योतिः विजयते ज्योतिः। The next song is by Bhagavan Sri Ramana Maharshi, a Hindi translation of it by Sri Ramanath Shastri from Delhi, and the music is by our own Shamala ji Bhaveji. Here Ramana says, O Arunachala, O Self, you are that one power which is shining within all beings, and that very same self manifests in different religions, different faith, and that is the same one Atma Tattva which shines in all religions and all faiths, and which is taking us back to that one self which is shining as that Ekata, that oneness that we are celebrating today. अपनी ओर न देखे अगर खोज रहे हो ईश्वर को लिए हाथ में दीप ढूंढ रहे हो तुम तम को लिए हाथ में दीप ढूंढ रहे हो तुम तम को हे शक्तिमान अरुणाचल हे शक्तिमान अरुणाचल। आनंद ये स्वरूप में हो अंत काल में सुव्यक्त हो चिदानंद ये स्वरूप में हो अंत काल में सुव्यक्त हो सब धर्मों में सब रूपों में सकल निखिल में तुम ही हो सब धर्मों में सब रूपों में सकल निखिल में तुम ही हो हे शक्तिमान अरुणाचल हे शक्तिमान अरुणाचल। में सच्चित के देख नहीं पाते हैं जो
तुम्हें रूप में सच्चित के एक नहीं पाते हैं जो अनभिज्ञ निपट सूरज से अंधे जैसे मानो वो अनभिज्ञ निपट सूरज से अंधे जैसे मानो वो अनुपम अरुणाचल तुम हो अनुपम अरुणाचल तुम हो हे शक्तिमान अरुणाचल हे शक्तिमान अरुणाचल हे शक्तिमान अरुणाचल हे शक्तिमान अरुणाचल हे शक्तिमान अरुणाचल. We conclude this offering with a song by Shuddhananda Bharati, who is a great philosopher, a freedom fighter and a poet, and who says, this Atma Swarupa is self-evident. Let it shine in all the 8 directions, and let this, the light, engulf the whole universe, which starts from our motherland, India. स्वयं प्रकाशम வாழ்க வாழ்கவே சூழ்க சுத்தாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே சூழ்க சுத்தாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே. ஏழுலகும் ஜீவன் முக்தி இன்பம் பொங்கவே இதயமாகும் இறைவனாகி எல்லாம் பொங்கவே ஏழுலகும் ஜீவன் முக்தி இன்பம் பொங்கவே இதயமாகும் இறைவனாகி எல்லாம் பொங்கவே பாழ்மன அகந்தை வாழ்வு பாழ்பட்டொழிகவே பாழ்மன அகந்தை வாழ்வு பாழ்பட்டொழிகவே பரம சச்சிதானந்தாத்ம பால் பொழிகவே பரம சச்சிதானந்தாத்ம பால் பொழிகவே வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே சூழ்க சுத்தாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே. தட்டிலாத நித்திய ஜீவ தத்துவமோங்கவே தன்மயத்து சின்மயம் தழை திலங்கவே தட்டிலாத நித்திய ஜீவ தத்துவமோங்கவே தன்மயத்து சின்மயம் தழை திலங்கவே எட்டு திக்கும் அம்ச சோகம் எதிரொலிக்கவே எட்டு திக்கும் அம்ச சோகம் எதிரொலிக்கவே எல்லா பிரம்மம் என்னும் உண்மை இறை வகிக்கவே எல்லாம் பிரம்மம் என்னும் உண்மை இறை வகிக்கவே வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே சூழ்க சுத்தாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே சூழ்க சுத்தாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே சூழ்க சுத்தாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே சூழ்க சுத்தாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே.